আমার ক্লাস 12 এর ছাত্রছাত্রীরা তোমাদের সবাইকে আমার চ্যানেল স্টাডি ফর এডুকেশনে স্বাগত জানাই। তোমরা যারা 2022-এ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তোমাদের জন্যই উচ্চ মাধ্যমিকের খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি সাবজেক্ট হলো ইংলিশ। আজ আমি তোমাদের কাছে সেই ইংলিশেরই তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য যে নতুন সিলেবাস নির্ধারিত হয়েছে সেই নতুন সিলেবাসের ওপরই আমি তোমাদের প্রোজ, পোয়েট্রি এবং তোমাদের যে প্লে আছে দ্য প্রপোজাল তার মধ্যে যে প্রশ্নগুলো আমার খুব ইম্পর্টেন্ট মনে হয়েছে সেগুলো আজ আমি তোমাদের দেব। আশা রাখি ভিডিওটি তোমাদের খুবই উপকারে আসবে, তাই আমি চাই তোমরা ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ অবধি খুব মন দিয়ে দেখো এবং যদি বোঝো তোমরা লিখেও নিতে পারো। তোমরা যারা নতুন বন্ধু প্রথমবার আমার চ্যানেলে ভিডিও দেখছো তাদের আমি জানাই যে আমি তোমাদের এইচএসের জন্য এর আগেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও দিয়েছি। সেখানে আমার সাজেশান আছে, তোমাদের সিলেবাস আছে। তোমরা যদি সেই ভিডিওগুলি না দেখে থাকো অতি অবশ্যই দেখে নিও। তার লিঙ্ক তোমরা আমার এই ভিডিও ডেসক্রিপশান বক্সে পেয়ে যাবে। এছাড়া তোমাদের এইচএসের জন্য আমার একটি প্লে লিস্টও আছে, সেই প্লে লিস্টে গেলেও তোমরা তোমাদের প্রত্যেকটা গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও দেখতে পাবে। তোমরা যদি সেই ভিডিওগুলি না দেখে থাকো অতি অবশ্যই দেখে নিও। তাহলে এসো আজ আমরা তোমাদের এইচএসের জন্য ইংলিশের যে প্রশ্নগুলো আমার ইম্পর্টেন্ট মনে হয়েছে তার মধ্যে প্রথমে তোমাদের প্রোজ বলবো। তোমরা জানো যে তোমাদের প্রোসের অন্তর্ভুক্ত সিলেবাসের মধ্যে রয়েছে দ্য আইস হ্যাবিট, স্ট্রং রুটস এবং 3 কোয়েশ্চেন্স, এবং এর মধ্যে তোমাদের যে 80 নাম্বারের লিখিত পরীক্ষা হবে, তোমাদের টোটাল পরীক্ষা হয় 100 মার্কস। সেই 100 নম্বরের মধ্যে আমাদের 20 নাম্বার থাকে প্রজেক্টে এবং আমাদের লিখিত পরীক্ষা হয় 80 নম্বর, 80 মার্কস। সেই 80 মার্কসের মধ্যে আমাদের প্রোজ থেকে কোয়েশ্চেন থাকবে 20 নাম্বার, এবং সেই 20 নাম্বারে আমি তোমাদের প্রথমে বলে দেবো দ্য আইস হ্যাবিটের বড় প্রশ্ন এবং তারপরে ছোট প্রশ্ন। একেরটি হলো সি উড ফরগেট আওয়ার ব্রিফ এনকাউন্টার, হু সেড দিস অ্যান্ড অ্যাবাউট হুম, হোয়াট ইজ দ্য ব্রিফ এনকাউন্টার রেফার্ড টু হিয়ার, হোয়াই ডিড দ্য স্পিকার থিঙ্ক সো। ইহা এইচএস 2016 এসেছিল। আমি তোমাদের বিগত বছরের প্রশ্নগুলো দিচ্ছি কারণ অনেক সময় কোয়েশ্চেন রিপিট হয়। দু একটি হলো দেন আই মেড আ মিস্টেক, হোয়াট এ মিস্টেক ডিড দ্য স্পিকার মেক, হোয়াই ওয়াজ ইট আ মিস্টেক, হোয়াট রিমুভড দ্য স্পিকারস ডাউটস, হোয়াট ডিড দ্য স্পিকার টু দেন। ইহা 17 এসেছিল। She was an interesting girl who said this to whom and when. What else did the person say? What reply did he get? ইহা 2018 আমাদের এইচএসে এসেছিল। চারেরটা হলো দ্য গার্ল গট আপ অ্যান্ড বিগ্যান টু কালেক্ট হার থিংস, হু ইজ দ্য গার্ল, when did she get up, why did she get up to collect her things, what had the speaker thought about the brief encounter he had with the girl. ইহা 19 এসেছিল। 5 আরও আমাদের ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন দেখে নাও। ইউ মাস্ট বি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, হু সেড দিস টু হুম, হোয়াই ইজ দ্য পারসন স্পোকেন টু সেড টু বি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, ডু ইউ থিঙ্ক দিস ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট হিউমারাস অর আইরনিক্যাল। Next question, you have an interesting face. Who said this and to whom? How did the person spoken to react? How did the speaker meant his or her comment? সাতেরটা, she had beautiful eyes but they were of no use to her. Whose eyes are mentioned here? Why were they useless to her? What is the irony here? And 8th question, yes, this is the best time. Who is the speaker? What time is referred to here? Why, according to the narrator, is it the best time? এবার তোমরা দ্য আইস হ্যাবিটের শর্ট অ্যান্সার টাইপ কোয়েশ্চেনগুলো দেখে নাও। একেরটি হলো অ্যাট হুইচ স্টেশন ডিড দ্য ব্লাইন্ড গার্ল গেট ইনটু দ্য ট্রেন, হোয়াই ওয়ার দ্য আইস অফ দ্য গার্ল অফ নো ইউজ।
তিনেরটা হলো হাউ ডিড দ্য ন্যারেটর নো দ্যাট দ্য গার্ল ওর স্লিপার্স, হু কেম টু সি অফ দ্য গার্ল, when do the hills took lovely according to Ruskin Bond, what according to the narrator of Ruskin Bond's story the eyes have it is the best time to visit the hills, how did the narrator in the eyes have it describe the voice of the blind girl, what were the eyes of the narrator in the eyes have it sensitive to, what remark did the narrator make about people with good eyesight, how did the girl describe the narrator, where was the girl in the story the eyes have it getting off, and 12 question, who did the narrator of the eyes have it think to be formidable creatures. Our next prose, strong roots. প্রথমে আমরা বড় প্রশ্ন দেখে নেব and then short questions. ওয়ান একেরটা হলো হোয়াট হ্যাড রিমেইন্ড দ্য রুটিন ফর আব্দুল কালামস ফাদার ইভেন হোয়েন হি ওয়াজ ইন হিজ লেট 60s, হোয়াট ডাজ আব্দুল কালাম সে অ্যাবাউট হিজ এমিউলেশন অফ হিজ ফাদার। ইহা 2016 এসেছিল 3+3 এই নাম্বার ডিভিশনে। অ্যান্ড টু এরটা হচ্ছে আওয়ার লোকালিটি ওয়াজ প্রিডমিনেন্টলি মুসলিম, who is the speaker, how does the speaker describe the locality, what picture of communal harmony do you think in this description। ইয়া 17 এসেছিল, পাশে নাম্বার ডিভিশনটা আছে। তিনেরটা হলো আই নর্মালি এট উইথ মাই মাদার, হু এট উইথ হিজ মাদার, নেম হিজ মাদার, হোয়ার ডিড হি ইট উইথ his mother and what did he eat with his mother। question দেখো, প্রথমে what did and next what did, and ইহা 2018 এসেছিল। ইহা নাম্বার ডিভিশন আছে 1+1+1+3। চারেরটা হলো his answer filled me with a strange energy and enthusiasm, who is the speaker, whose answer is referred to here, what was the answer। ইহা 2019 এসেছিল, নাম্বার ডিভিশন 1+1+4। নেক্সট কোয়েশ্চেন পাঁচেরটা ব্রিং আউট দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দ্য টাইটেল স্ট্রং রুটস। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন বিকজ এইটা যদি করে রাখো তাহলে তোমাদের যত বড় প্রশ্ন আসুক, লং আনসার টাইপ, এসএকিউ, এমসিকিউ, প্রত্যেকটি অ্যান্সারই তোমরা করতে পারবে, কোনো অসুবিধা হবে না। 6 হলো adversity always presents opportunities for introspection, who said this and to whom, what did the speaker mean when he said this। and the next question, what picture of communal harmony do you find in the extract from APJ Abdul Kalam's autobiography। আটেরটা describe the locality where APJ Abdul Kalam spent his childhood। Next 9 question, whom did Kalam's father have an ideal helpmate in, what did Kalam learn from his father। এবং 10টা হচ্ছে what was Kalam's father's response to his son's query about prayer and spirituality। এসো এবার আমরা স্ট্রং রুটসের শর্ট অ্যান্সার টাইপ কোয়েশ্চেনগুলো দেখব। একেরটা হলো হোয়াট ওয়াজ রিভিলড টু কালাম বাই হিজ ফাদার, প্রত্যেকটা প্রশ্ন খুব ইম্পর্টেন্ট। দুয়েরটা হলো হোয়াট ডিড কালাম নর্মালি ইট অ্যাট লাঞ্চ, ইন হোম ডিড আব্দুল কালামস ফাদার হ্যাভ অ্যান আইডিয়াল হেল্পমেট, হু ওয়াজ দ্য হাই প্রিয়েস্ট অফ রামেশ্বরম টেম্পল, খুব ইম্পর্টেন্ট। চারেরটা হাউ ওয়াজ দ্য হাউস অফ এপিজে আব্দুল কালাম, হোয়েন ডিড দ্য ফাদার অফ এপিজে আব্দুল কালাম গেট আপ ফ্রম বেড, what was the name of Abdul Kalam's mother, what did Kalam normally eat at lunch, in which town was Dr. APJ Abdul Kalam born, 2019 এসেছিল। what according to Dr. APJ Abdul Kalam's father does adversity always present, year 16 এসেছিল। who was the priest of the Shiva temple in strong roots, year 17 এসেছিল। who was the bestowed the title of Bahadur in strong roots, year 17 এসেছিল।
What does Kalam's father say about the relevance of prayer? ইহা 2018 and 14 question হচ্ছে 14 describe the ancestral house of Kalam, ইহা 2018 এসেছিল। এবার আমরা তোমাদের নেক্সট যে প্রোস আছে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত 3 কোয়েশ্চেন্স, তার প্রথমে ব্রড কোয়েশ্চেনগুলো দেখে নাও। একটা হচ্ছে হোয়াট ওয়ার দ্য কোয়েশ্চেন্স দ্যাট হ্যাড অকার্ড টু দ্য জার, হোয়াই ডিড হি নিড কারেক্ট অ্যান্সার্স টু দোজ কোয়েশ্চেন্স, হোয়াট ডিড হি ডু when he was not satisfied with the answers of the learned men। ইয়া 3+1+2 এই নাম্বার ডিভিশনে 2016 এসেছিল। দুয়েরটা হলো হোয়াই ডিড দ্য বিয়ার্ডেড ম্যান বিকাম অ্যান এনিমি অফ দ্য জার, হোয়াট ডিড দ্য ম্যান সোয়ার অ্যান্ড রিজলভ টু হিম, হোয়াই ডিড হি আস্ক ফরগিভনেস অফ দ্য জার অ্যান্ড হোয়াট ডিড হি প্রমিস হিম, ইয়া 17 এসেছিল। Next question, all the answers being different, the Tsar agreed with none of them. What were the questions to which the Tsar got different answers? Whom did the Tsar decide to consult when he was not satisfied? Where did that person live whom the Tsar decided to consult? And what was the famous for? What was he famous for? ইয়া 18 এসেছিল এবং এই নাম্বার ডিভিশন হচ্ছে 3+1+1+1। নেক্সট কোয়েশ্চেন চারেরটা হচ্ছে হাউ ওয়াজ দ্য উন্ডেড ম্যান রিভাইভড অ্যান্ড নার্সড, হোয়াই ডিড হি আস্ক ফরগিভনেস অফ দ্য জার, হোয়াট ডিড দ্য জার ডু when he had gained the man for a friend, ইহা 2019 এসেছিল। পাঁচেরটা হলো ইউ হ্যাভ অলরেডি বিন অ্যান্সার্ড, হু সেড দিস অ্যান্ড টু হুম, হাউ ওয়াজ দ্য পারসন রেফার্ড টু বিন অ্যান্সার্ড। ছয়েরটা হচ্ছে ইউ ডু নট নো মি বাট আই নো ইউ, হু ইজ দ্য স্পিকার অ্যান্ড হু ইজ রেফার্ড টু অ্যাজ ইউ, হাউ ডিড দ্য স্পিকার মিট উইথ দ্য পারসন স্পোকেন টু, হোয়াট ডিড দ্য স্পিকার প্রমিস টু দ্য পারসন। And the next broad question, how did the enemy of the king become friend with the king in Leo Tolstoy's 3 questions? এরপরে আমরা 3 কোয়েশ্চেন্সের যে ছোট প্রশ্ন শর্ট অ্যান্সার টাইপ কোয়েশ্চেনগুলো দেখে নেব। একটা হলো হুম ডিড দ্য হারমিট রিসিভ, দুই হোয়ার ডিড দ্য হারমিট ইন 3 questions live, 3 হচ্ছে which part of the body of the bearded man was injured in the story 3 questions। চারেরটা হলো why did the Tsar put on a simple cloth before meeting the hermit। Next question, how did the Tsar meet the hermit? 6 what was the hermit doing when the Tsar came to take leave of him? 7 where did the Tsar fall asleep? 8 where did the hermit live? 9 why did learned men come to the Tsar? and 10 হলো why was the Tsar glad। এরপরে চলে আসবো আমাদের পরবর্তী হলো পোয়েমে, এবং পোয়েমের মধ্যে আমি তোমাদের প্রথমে বলবো যে আমি পোয়েমের মধ্যে আসলিপ ইন দ্য ভ্যালিটা তোমাদের বলে দিচ্ছি। বড় কোয়েশ্চেনে ব্রড কোয়েশ্চেনের একটি হলো আ সোল্ডার ভেরি ইয়াং লাইস ওয়ান মাউথেড, who is the soldier referred to here? Narrate in your own words how the soldier lies in the valley, ইয়া 2016 এসেছিল। দুয়েরটা in his sight there are 2 red holes, who is the person referred to here? What do the 2 red holes signify? What attitude of the poet to war is reflected here, ইয়া 2017 এসেছিল। Next question 3, how does the poet express the futility of war through his poem Asleep in the Valley? What message do he want to convey?
ইহা 2018 এসেছিল। অ্যান্ড 4 হচ্ছে ডট 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 হি স্মাইল ইজ লাইক অ্যান ইনফ্যান্টস, হু স্মাইল ইজ বিং রেফার্ড টু হিয়ার, হোয়াই ইজ হি স্মাইল কম্পেয়ার টু দ্য স্মাইল অফ অ্যান ইনফ্যান্ট, হাউ ডাজ নেচার টেক কেয়ার অফ হিম, ইয়া 19-এ এসেছিল। 5 question, justify the title of the poem Asleep in the Valley, and 6 justify Asleep in the Valley as an anti-war poem, and 7 হচ্ছে give a brief description of the surrounding where the soldier lay in the poem Asleep in the Valley। এবার আমরা ছোট প্রশ্ন শর্ট অ্যান্সার টাইপ কোয়েশ্চেনগুলো দেখে নেব। কোয়েশ্চেন্স নাম্বার 1, where are the feet of the soldier, how does the stream look like in the poem Asleep in the Valley, why does the poet ask nature to keep the soldier warm, where does the stream leave long strands of silver, why is the soldier pale, how does the poet bring out the innocence of the soldier in Asleep in the Valley, where does the soldier lie stretched, what do the 2 red holes in the poem Asleep in the Valley signify? Next question 9, what is the soldier's pillow made of, and 10, how is the bed of the dead soldier? Our next poetry, sonnet in 18, shall I compare thee to a summer's day? Number 1 question, broad question, how does Shakespeare compare the beauty of his friend to that of a summer's day in sonnet 18? HS 2016-এ এসেছিল। নেক্সট 2, but thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, whose eternal summers is being referred to here. What does eternal summer mean? What conclusion does the poet draw at the end of the poem? Yeah, HS 2017-এ এসেছিল। আর নাম্বার ডিভিশন দেখো 1 + 2 + 3। নেক্সট তোমাদের বলবো পরে প্রশ্নটা, but thy eternal summer shall not fade, who is being referred to as thy, what is meant by eternal summer, why shall not thy eternal summer fade? ইহা 19-এ এসেছিল। 5 question, write up a substance of the sonnet shall I compare thee to a summer's day by Shakespeare. 6, discuss the central idea of the poem shall I compare thee to a summer's day. এবার তোমরা এই পোয়েমেরই শর্ট অ্যান্সার টাইপ কোয়েশ্চেন্সগুলো দেখে নাও। একেরটি হলো মানে কোটেশনের মধ্যে, অ্যান্ড সামার্স লিজ হাথ অল টু শর্ট আ ডেট, হোয়াট ইজ মিন্ট বাই সামার্স লিজ? Second question, what give life to the poet's friend in Shakespeare sonnet number 18? How long will the young man be remembered in Shakespeare sonnet number 18? What shall death not brag about in Shakespeare's poem? 5 question, what kind of a poem is shall I compare thee to a summer's day? Question number 6, what sex the darling birds of May? Question number 7, so long lives this, what is referred to by the words this? এবার আমরা আমাদের পরবর্তী যে আমাদের পোয়েম রয়েছে দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ, প্রথমে আমরা ব্রড কোশ্চেন দেখে নেব। একেরটি হলো, হোয়াট এ পিকচার অফ সামার ইজ প্রেজেন্টেড ইন দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ, হাউ হ্যাজ ইট বিন ক্যারেড অন টু দ্য পিকচার অফ উইন্টার? ইয়া এই তোমাদের HS 16-এ এসেছিল 2016। নেক্সট কোয়েশ্চেন, হোয়াট ডাজ কেটস mean by the poetry of earth, why does he say that this poetry never ceases? ইয়া 17-এ এসেছিল। তিনেরটা, জাস্টিফাই দ্য টাইটেল অফ দ্য পোয়েম দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ। নেক্সট কোয়েশ্চেন, হাউ ডাজ কেটস শো
দ্যাট দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ নেভার সিজ, ইহা আমাদের 19-এ এসেছিল। নেম দ্য পোয়েট হু composed the poetry of earth, what is meant by the poetry of earth, how does the poet read the poetry of earth। এবার তোমরা পোয়েট্রি অফ আর্থের বড় কোয়েশ্চেনের 6টা দেখো। হোয়াট পিকচার্স অফ দ্য টু সিজনস ডাজ কিডস ড্র ইন দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ, হাউ আর দ্য টু পিকচার্স রিলেটেড। Question number 7, justify the title of Keats' sonnet The Poetry of Earth। এবার তোমরা এই পোয়েমেরই শর্ট অ্যান্সার টাইপ কোয়েশ্চেন্সগুলো দেখে নাও। একটা, হোয়াট ডু অল দ্য বার্ডস হাইড ইন Keats' The Poetry of Earth, who has never done with his delights, from where is the shrill song of the cricket heard in the poetry of earth, where does the grasshopper rest, where was the grasshopper seen in summer, who takes the lead in summer's luxury, who breaks the silence of winter, and the next question, what does Keats celebrate in the poem The Poetry of Earth। এবার আমি তোমাদের সিলেবাসে যে প্লেটা রয়েছে দ্য প্রপোজাল তার কোয়েশ্চেন্সগুলো দিচ্ছি। একটা হলো, হোয়াই ডিড লোমোভ থিঙ্ক অ্যাবাউট টেকিং আ ডিসিশন অ্যাবাউট গেটিং ম্যারিড, হোম ডিড হি ওয়ান্ট টু ম্যারি অ্যান্ড হোয়াই, ইয়া 16-এ এসেছিল। 2 হচ্ছে, ডেসক্রাইব দ্য ক্যারেক্টার অফ চুবুকোভ অ্যাজ আ সেন্সিবল ফাদার। কোয়েশ্চেন নাম্বার 3, ফরগিভ আস, ইহা 16-এ এসেছিল। 3টা হলো, ফরগিভ আস ইভান ভ্যাসিলেভিচ, উই ওয়ার অল আ লিটল হিটেড, হু ইজ দ্য স্পিকার হু আর রেফার্ড টু বাই আস, why were the persons referred to a little heated, why does the speaker ask for forgiveness, ইহা 16-এ এসেছিল। 4 কোয়েশ্চেন নাম্বার 4, স্কেচ দ্য ক্যারেক্টার অফ নাটালা, ইহা আমাদের 17-এ এসেছিল। 5এরটা হচ্ছে, ইফ ইউ লাইক আই উইল মেক ইউ আ প্রেজেন্ট অফ দেম, হু ইজ দ্য স্পিকার, হু ইজ দ্য পারসন স্পোকেন টু, হোয়াট উড দ্য speaker make a present of, why did the speaker say so, ইয়া 2017-এ এসেছিল। অ্যান্ড নাম্বার ডিভিশন 1+1+1+3। কোয়েশ্চেন নাম্বার 6, she is like a love sick cat, who said this and about whom, analyze the characters of the person referred to here under the light of the comment above, ইহা 1+1+4। এই নাম্বার ডিভিশনে 17-এ এসেছিল। 7 কোয়েশ্চেন, উই হ্যাভ হ্যাড দ্য ল্যান্ড ফর নিয়ারলি 300 ইয়ার, হু ইজ দ্য স্পিকার, হু ইজ স্পোকেন টু, হোয়াট ইজ রেফার্ড টু অ্যাজ দ্য ল্যান্ড, হোয়াট ডু ইউ নো অফ দ্য ল্যান্ড ফ্রম দেয়ার কনভারসেশন, ইহা 18-এ এসেছিল। গিভ আ ব্রিফ স্কেচ অফ দ্য ক্যারেক্টার অফ লোমোভ ইন দ্য প্লে দ্য প্রপোজাল, ইয়া 2018-এ এসেছিল। 9টা হলো, গো দেয়ার ইজ আ মার্চেন্ট কেম ফর হিজ গুডস, হু সেট দিস অ্যান্ড টু হোম, হু ইজ দ্য মার্চেন্ট, হোয়াট ইজ রেফার্ড টু অ্যাজ গুডস, ইন হোয়াট way does it bring out the attitude of the person and the society at that time, ইহা 2018-এ এসেছিল। 10এরটা হলো, why are you so formal in your get up, who is the speaker, who is being spoken to, what led the speaker to make this comment, ইহা 19-এ এসেছিল। নেক্সট কোয়েশ্চেন 11-এরটা, লোমোভ কেম উইথ আ প্রপোজাল টু ম্যারি নাটালিয়া স্টিফানোভা, হোয়াট লজিক ডাজ হি গিভ ফর হিজ ডিসিশন। 12, I am the most unhappy of men, who said this, why did he say so, how did the speaker get rid of his unhappiness। 13 কোয়েশ্চেনটা হলো, you have stolen her heart, who is the speaker, why does the speaker say so, whose heart is stolen and how, what does the person spoken to think। And the next question 14, write a note of the significance of the title of the play The Proposal।
তাহলে আজ আমি তোমাদের ইংলিশে তোমাদের প্রোজ, পোয়েট্রি অ্যান্ড প্লে এর যে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স যেগুলো আমার মনে হয়েছে এবং তোমাদের বিগত বছরের লাস্ট ইয়ার্স যে কোয়েশ্চেনগুলো তোমাদের পেপারে এসেছিল এইচএসে, সেগুলো আমি তোমাদের দিয়ে দিলাম। আশা রাখি ভিডিওটি তোমাদের খুবই উপকারে আসবে এবং শেষ অবধি আমার সঙ্গে থাকার জন্য তোমাদের সবাইকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।